Okay, so sa video to, another example ng if, else, if. Okay, so gagamit naman tayo dito ng integer type of variable. Okay, so simulan natin. Click natin to. Okay, so file, new. So lagyan natin. Include iostream.h. Then include conayo.h. Then lagyan natin void main. Okay, so lagyan natin dito clear screen. Then lagyan natin integer yl ang ating variable name. Ibig sabihin year level. Okay? So lagyan natin dito cout. Enter your year level. Okay? So 1 to 4, ibig sabihin from first year to fourth year. Okay. So lagyan natin dito or tawagin natin si YL. Okay, so lagyan natin dito sin or CIN YL. Okay. If YL is equals to 1, then cout. So lagyan natin freshman. Okay, then else if YL is equals to 2. Okay? Sorry. Lagyan natin cout sophomore. Else if YL is equals to 3, then cout junior. Else if lagyan natin YL equals to 4, lagyan natin cout senior. Okay. Else cout invalid year level. Get close. So tingnan muna natin, no, baka may mali tayo, no? So mukhang okay naman. Okay, so subukan natin. Run. Yun. Enter your year level. So subukan natin. 1 freshman. Then 2 sophomore. Okay. So 3 junior. 4 senior. And syempre, kung wala dyan yung number, halimbawa 5, invalid
year level. So, ganun lang kadali. Okay, so hanggang dito na lang yung ating tutorial. Magkita kita tayo uli sa sunod pang mga tutorial.